Hola chicos y chicas, buenos días y feliz viernes. ¡Woot! Es el 4 de septiembre de 2020 y hoy hace muy buen tiempo, hace sol, hace un poco fresco, pero no mucho. Awesome weather today, ¿sí? Hoy vamos a continuar en la novela nueva, Piratas. Primero vamos a aprender el vocabulario nuevo de capítulo 3. So chapter 3 vocab we're going to learn and write in our notebooks, escribir en el cuaderno. Vamos a leer el capítulo 3. We're going to read chapter 3 together y completar las actividades en el cuaderno. We're going to complete chapter 3 activities in our notebooks just like we have the other two chapters, con las preguntas de comprensión or comprehension questions in English. Y la transcripción de escuchar, your listening dictation, that you're going to hear me read some sentences about the chapter and you'll write them as you hear them in Spanish in your notebook. You are not turning this in today. You are keeping it for your notebook for later, but make sure they are done because you will be turning some of these in on Monday that you have done this week. So here again is our novela, Piratas del Caribe y el Mapa Secreto, that we are currently reading. And the link, if you still want to order your own copy, it's cuesta $7. It's about $7 online. Just a reminder of how you should be setting up your notebook every day with the chapters, with capítulo 1, 2 o 3, whichever chapter it is, el vocabulario, las preguntas de comprensión, y un resumen en español, your summary in Spanish that you hear me read to you and that you write down as best you can as you hear it. Aquí tenemos el mapa, so this is where our story is taking place in Mexico, which is at the time Nueva España, New Spain, in the port city of Veracruz around here. Here is Cuba, where we've got La Capital de Habana y Puerto del Príncipe, which is where it is rumored to have this mapa secreto. Here is Haiti y la República Dominicana. This island was known as Hispaniola. And then way off in the distance we have España, Spain, which our character Antonio is from. If you have not yet recorded capítulo 1 vocabulario in your notebook, then you need to make sure you have a page all for chapter 1. Go back to, what day did we do chapter 1? On Wednesday, September 2nd. Make sure that you get everything done for capítulo 1. And then yesterday we did all of this for capítulo 2. So this is your Chapter 1 vocab, el hombre, la mujer, el mar, la novia, la plata, el barco, la flota, le importa y le gusta. And in capítulo 1, quick review, we met Capitán Henry Morgan, el pirata, y Antonio Medina, un hombre español, y su novia, una mujer que se llama Raquel. Hay un rumor de un mapa secreto. Estamos en Veracruz, Nueva España, y Antonio Medina tiene una flota, un grupo de barcos que transporta la plata de Veracruz a La Habana, Cuba y a España. In capítulo 2, this was from yesterday, our new vocab was el suelo, the ground, and the verbs were llama, calls, interrumpe, interrupts, caminan, they walk, buscan, they look for, tira, throws, se parte, it breaks or like it parts itself, pone, puts or places, y está confuso, is confused. And then we also had a preposition, frente a, facing or across from. And yesterday, if you remember from capítulo 2, el mapa secreto está en la pistola. We found out at the end that it was inside of this fake gun. Antonio y sus hombres van a La Habana, Cuba con la flota, pero su barco tiene un problema, pretende que tiene un problema. So remember, he pretended that his boat had a problem. Se parte de la flota, so they separate from the fleet, y continúan a Puerto del Príncipe, porque el mapa está en Puerto del Príncipe, el mapa secreto. Y cuando llegan, van en canoa, porque hay rocas muy grandes, ¿sí? We also met Felipe y Carlos, y Raquel was with him.
van al mercado y compran una pistola. Y cuando tira la pistola, porque no funciona, it didn't work, tira la pistola en frustración. Y el mapa está en la pistola. So we had a fake gun here where the map was found. Okay, hoy continuamos a capítulo 3. So we are moving on to chapter 3 today. You need to write these in your notebook. La mano is hand or the hand. It's actually an irregular one because notice mano ends in an O, and the way to say the is la. That's usually the feminine version when words end in an A. But it's la mano for some reason. Los dedos are fingers. Yesterday we saw the word el mercado, but today we're going to focus a little bit more on it. The market. For your verbs, gritan, they yell, or yelling mouth. Apunta, he or she points. Se va, he or she leaves. And se van is the same verb phrase, but refers to they. Se van, they leave. So make sure that you get these down, that you keep them separated as nouns and verbs, but that it is addressed as capítulo 3. Again, in your notebook, it should be set up like this. Your vocabulario, you should have capítulo 3 at the top. And then we're going to be doing comprehension questions and summary questions. So, if you need to pause, feel free to get your vocab done if I went too fast. And capítulo 3 se llama La Invasión. Dun, dun, dun. So we're going to have an invasion in chapter 3. And we're going to have all of these characters together in one place now. We're going to have Capitán Henry Morgan, el pirata, Antonio Medina, el hombre español, Carlos y Felipe, los hombres de Antonio, y Raquel, la novia de Antonio. So as you are reading along with me, you're going to be answering these questions in your notebook in English. So let's take a look at what we're going to be listening for. What is happening in the first 2 lines of the story and why? How does Henry torture Carlos? What's he do with the gun? 3. When Carlos tells Henry that Henry needs his information, how does Henry torture Carlos? 4. What does Henry tell Carlos that he does not need in order to tell him what he wants to know? 5. Where in Puerto del Príncipe does this scene take place? 6. When Felipe sees that Carlos is captured, where does he go? 7. What order does Antonio give to Felipe? 8. What is Antonio's reaction to Felipe's message about Raquel? 9. Where do Antonio and his men leave running? And why is Raquel sad at the end of the chapter? So the first few ones we're going to focus on are the first few, what's happening in the first 2 lines, how's he torture him, what's he do with the gun, how does he torture Carlos, and what does he not need to get what he wants out of him. Alright, so here is capítulo 3. Make sure you are reading along as I am reading to you. Capítulo 3, La Invasión. Es el 11 de mayo de 1670 en Puerto del Príncipe, Cuba. So here is our map of Mexico or Nueva España, and there is the capital, La Habana, where los barcos de Antonio fueron antes de ir a España con la plata, pero el barco de Antonio va a Puerto del Príncipe. Muchas personas. Oh, if you forgot how we ended our last chapter, that would help, right? Antonio va al restaurante. Felipe y Carlos buscan un telescopio y hay caos. Suddenly chaos erupts in Puerto del Príncipe. And remember, Antonio had just found the mapa secreto en la pistola. Okay, here we go. Muchas personas gritan, ¡Piratas! ¡Piratas! Los piratas de Henry Morgan entran por el sur de Puerto del Príncipe. En el sur is the south. Henry Morgan es una persona agresiva, violenta y cruel. Sus piratas
capturan a personas que tienen información del mapa. Cuando las personas no quieren hablar, usan tácticas violentas. Cuando torturan a las víctimas hablan. So again, we've got lots of cognates in here. Capturan looks exactly like what it means. Información violenta, agresiva, cruel, víctimas, tácticas. So all of those words mean exactly what they look like. Entonces, ahora los piratas están en Cuba con Antonio y sus hombres. Henry y sus piratas entran en el mercado y capturan a varias personas. Felipe y Carlos observan a los piratas y corren. Felipe corre rápido, pero Carlos, que es un poco gordo, no corre rápido. No. Los piratas corren hacia Carlos, they run toward him, y capturan a Carlos con una pistola en la mano. Henry le pregunta a Carlos, ¿dónde está el mapa? No tengo el mapa, responde Carlos. Henry le repite, ¿dónde está el mapa? No tengo el mapa, dice Carlos. Henry apunta, he points, con la pistola a la cabeza de Carlos. Está furioso, porque Carlos no revela dónde está el mapa. Henry lo mira seriamente y le dice, tú tienes información del mapa. Sí, la tengo. So Carlos admits it, sí, la tengo. Habla, te escucho. ¿Qué recibo yo por la información? What do I get for this info about the map? Clic. Henry prepara la pistola. Rápidamente, Carlos le responde, no uses la pistola. Tú necesitas mi información. Yo soy importante. Henry le dice, es correcto. Yo necesito tu información. Pero tú no necesitas 10 dedos para hablar. You don't need 10 of these to talk. Henry apunta con la pistola a la mano de Carlos. Apunta la pistola a la mano. No, mis dedos, no. Voy a hablar, responde Carlos histéricamente. Buena decisión. Habla. Un amigo tiene el mapa. Es toda la información que tengo. ¿Es toda la información? No es suficiente información. Hay más. Mi amigo tiene el mapa. Mi amigo que tiene el mapa está en Cuba. Henry está contento porque por fin Carlos habla del mapa. Quiere más información. Clase, recuerda que Carlos no es muy inteligente. Es un poco tonto, un poco estúpido, ¿sí? Henry continúa. ¿Cómo se llama tu amigo? Antonio. Antonio Medina, le responde Carlos. ¿Dónde está Antonio? ¿Dónde exactamente está Antonio? En este momento, no sé exactamente. Otra vez, Henry apunta con la pistola a la mano de Carlos y le dice, ¿dónde está Antonio? Está en el restaurante, le dice Carlos. Felipe ve que los piratas capturan a Carlos y corre muy rápido al restaurante. Entra en el restaurante gritando, los piratas capturaron a Carlos. Perdón, los piratas capturaron a Carlos. ¿Qué? Dice Antonio. Los piratas capturaron a Carlos, entraron en el mercado y lo capturaron.
Antonio le dice a su amigo Felipe, las circunstancias son muy serias. Si los piratas torturan a Carlos, él va a hablar del mapa. ¿Por qué va a hablar del mapa?, le pregunta Felipe. Porque los piratas torturan a sus prisioneros para forzarlos a hablar. Y again, we've got more cognates here. Torturan, prisioneros, forzar. Es un problema. Sí, es un problema grande porque a Carlos le gusta hablar. So Antonio is admitting Carlos likes to talk. The pirates use these tactics y es un poco estúpido, ¿sí, Carlos? All right, let's go back to some of these questions. What is happening in the first two lines of the story and why? How does Henry torture Carlos? What does he do with the gun? When Carlos tells Henry that Henry needs information, how does he torture Carlos? What does Henry tell Carlos that he does not need in order to tell him what he wants to know? Where exactly in Puerto del Príncipe does this scene take place? When Felipe sees that Carlos is captured, where does he go? What order does Antonio give to Felipe? So this is where we're about to find the answers to 7 through 10 next. So what order does Antonio give to Felipe? What is Antonio's reaction to Felipe's message about Raquel? Where do Antonio and his men leave running? And why is Raquel sad at the end of the chapter? ¿Dónde estamos? Okay, right here. Antonio está nervioso. Tiene que escapar rápidamente. Pero Raquel no está con él. If you remember, she had gone to el mercado, sí, para comprar zapatos. Ahora los piratas van a buscar a Antonio y por eso Antonio no puede entrar en el mercado. Antonio le dice a Felipe, tengo que comunicarme con Raquel. Ella tiene que escapar con nosotros. Tú tienes que buscarla. Antonio escribe una nota. Los piratas tienen a Carlos. Tengo el mapa y los piratas me buscan. Tenemos que escapar. Tienes que estar en la plaza pequeña al norte del mercado. Antonio tiene la nota en la mano y le dice a Felipe, rápido, toma esta nota y corre hacia Raquel. ¿Una nota? Sí, es una nota que explica que vamos a escapar. So he wrote this note to Raquel. Un momento. Oh. No? Okay. Raquel necesita la nota. There we go. Nos vemos en la plaza pequeña en 10 minutos. Felipe toma la nota y corre al mercado. Hay muchos piratas. En 15 minutos, Felipe llega a la plaza pequeña y está frente a Antonio. There's one of our new vocab words. Frente a Antonio. Antonio mira a Felipe y le pregunta, ¿hablaste tú con Raquel? And hablaste here, that's in the past tense. So did you speak to Raquel? Sí, yo hablé con ella, le dice Felipe. So again, past tense, hablé, I spoke. Y Felipe le dice a Antonio, ella dice que no quiere ir. ¿Qué? ¿No quiere ir? Le responde Antonio. Antonio está furioso al escuchar la decisión de Raquel. Antonio les grita a sus hombres, ¡no me importa, Raquel! No me importa, that was one of our, or me importa, le importa, one of our new vocab phrases. En ese momento, Raquel camina hacia el restaurante y pasa por frente de la plaza. Ella escucha a Antonio
y está triste. Escucha y observa a Antonio, pero Antonio no la ve. So he doesn't see her. No la ve. Antonio grita a sus hombres, ¡a la costa! ¡Al barco! ¡Rápido! Antonio y sus hombres se van corriendo. Here's another new vocab phrase. Se van. They leave. Se van a la costa norte donde está su barco. Rápidamente ellos se escapan de Puerto del Príncipe. Raquel observa todo. Está muy triste porque no se va con Antonio. And there's another vocab phrase, se va. She doesn't leave with him. El fin de capítulo 3. So, we want to make sure that we are getting all of the answers in English to each of these questions. And then we're going to get into some dictation practice. Last thing for the day. So you're going to listen to the sentences that you hear me say, just like we have for chapters 1 and 2. You're going to write them down on your page exactly as you hear them in Spanish. So you're writing in Spanish this time. When you're done with the paragraphs that I read to you, you're going to circle all the vocab words that you find. That you copied from your chapter 3 vocab list. So this is the last thing for capítulo 3, and your first paragraph is going to start with the phrase todas las personas. So again, listen and write down in Spanish exactly what you hear me say. Okay, first paragraph. Todas las personas en Puerto del Príncipe gritan. That's the first half of the first sentence. Todas las personas en Puerto del Príncipe, or Puerto del Príncipe, gritan. Porque, this is the rest of the sentence, porque los piratas capturan a muchas personas. Todas las personas en Puerto del Príncipe gritan porque los piratas capturan a muchas personas. And if you need to pause or rewind, feel free. Next sentence, starting with Felipe y Carlos corren. Felipe y Carlos corren, pero Henry Morgan captura a Carlos. Felipe y Carlos corren, pero Henry captura a Carlos. Next sentence, starting with apunta su pistola. Apunta su pistola a la mano y los dedos de Carlos. So this part where it says Carlos, that's the second half of this really long sentence. So again, apunta su pistola a la mano y los dedos de Carlos. So here's Carlos. And the rest of the sentence starting with Carlos. Porque quiere información sobre el mapa. Porque quiere información sobre el mapa. Oh, you know what? I forgot. The last sentence starts with Carlos too. So that's really what that was for. Also a clue. Your last sentence is nice and short. Carlos habla. Carlos habla. I'm going to reread paragraph one more time for you, and then we'll do the last two. The last two paragraphs are really short. Paragraph 1, párrafo 1. Todas las personas en Puerto del Príncipe gritan porque los piratas capturan a muchas personas. Felipe y Carlos corren, pero Henry Morgan captura a Carlos. Apunta su pistola a la mano y los dedos de Carlos, porque quiere información sobre el mapa. Carlos habla. Okay, next paragraph, párrafo 2, starting with Felipe corre. Felipe corre para hablar con Antonio. Felipe corre para hablar con Antonio.
Next sentence, starting with necesitan escapar. Necesitan escapar, pero Raquel está en el mercado. Necesitan escapar, pero Raquel está en el mercado. And one more sentence in paragraph 2, third sentence. Felipe habla con Raquel, pero ella... I'll go back to the beginning of the sentence. It's a little long. Felipe habla con Raquel, pero, and then here's the last half of that sentence. Ella no quiere irse con Antonio. Ella no quiere irse con Antonio. Irse is the infinitive form of our verb phrase se va. Se va means he or she leaves, and we learned it also as se van for they leave. Irse is the verb, the infinitive that means to leave. We'll talk more about that later. So the second paragraph, one more time. Felipe corre para hablar con Antonio. Necesitan escapar, pero Raquel está en el mercado. Felipe habla con Raquel, pero ella no quiere irse con Antonio. And your last paragraph, párrafo 3. We've got 2 long sentences. Starting with Antonio está frustrado. And again, anytime if you need to pause or rewind, feel free. All right. Antonio está frustrado con Raquel. Antonio está frustrado con Raquel. Y, second half of the first sentence of third paragraph, se va con sus hombres. Se va con sus hombres. And then the last sentence, starting with todos los hombres. Todos los hombres españoles se van, again, your new vocab phrase, se van a la costa y a sus barcos. That last sentence again. Todos los hombres españoles se van a la costa y a sus barcos. Bien. So the last 2 paragraphs are going to sound like this. All together. Felipe corre para hablar con Antonio. Necesitan escapar, pero Raquel está en el mercado. Felipe habla con Raquel, pero ella no quiere irse con Antonio. Antonio está frustrado con Raquel y se va con sus hombres. Todos los hombres españoles se van a la costa y a sus barcos. El fin. All right, so that is all for capítulo 3. So this all needs to be in your notebook set up like so from today. Vocab, preguntas de comprensión, resumen en español. Make sure that you have this done for each of your chapters, a whole separate page for chapter 1, then one for chapter 2, one for chapter 3. And then on Monday, we will turn in whatever I ask you for. It will be a sorpresa, a surprise. Also, we will have a Google Meet on Tuesday. We do not have class on Monday because of Labor Day. So our Monday meet will be on Tuesday, and we will go over a bunch of this stuff, and you will also take pictures of it, of whatever ones I ask you for to submit into Google Classroom. As always, if you have any questions or need anything, escríbeme. Just send me an email or Google Hangout, and I will help you out. Make sure that you are all caught up on your work. Que tengan muy buen fin de semana. Have a really nice long weekend.